امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر سے ملاقات میں اہم ترین موضوع پر کوئی پیشرفت نہ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے روسی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ملاقات کو بہت مثبت اور کافی تعمیری قرار دیتے ہوئے امکان ظاہر کیا کہ یوکرین کے معاملے پر جلد پیشرفت متوقع ہے۔ امریکی صدر نے روسی ہم منصب کے ساتھ کئی امور پر معاملات طے پانے کا دعویٰ کرتے ہوئے باور کرایا کہ چند ایک نکات ابھی حل طلب ہیں۔ یوکرینی صدر اور نیٹو رہنماؤں کو ملاقات پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. We look forward to that. We look forward to dealing. We're going to try and get this over with. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. That made it a little bit tougher to deal with, but he understood it.